Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre hobbies y intereses en español, avanzando a su nivel B2. Vamos a explorar cómo expresar lo que disfrutan hacer en su tiempo libre y cómo preguntar a otros sobre sus pasiones. Nos enfocaremos en el presente y los verbos reflexivos, que son clave para fluidez en la conversación. Comenzaremos con un diálogo, seguido de explicaciones detalladas y consejos de pronunciación para ayudarles a evitar errores comunes. Prepárense para expresarse. Hola a todos. Welcome back. Let's quickly recap. We know Viagiare, means to travel, soprire, to discover, esperienza, is an experience, incontrare, to meet, cambiare, to change, precio, is price, fresco, a, means fresh, and mercado, is market. Great. Today's lesson will build on these words as we talk about planning a trip. o viaggiator in Spagna corso. O viaggiato in Spagna corso. Ho scoperto un nuovo ristorante. Ho scoperto un nuovo ristorante. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? A mí me encanta coleccionar sellos. A mí me encanta coleccionar sellos. ¿Y qué tipo de sellos coleccionas? ¿Y qué tipo de sellos coleccionas? Analyzemos essa conversación. Elena Yuzo. ¿Qué te gusta hacer? Que si traduz como what do you enjoy doing fijens en LT, que es un pronombre reflexivo. Carlos respondió con. A mí me encanta. Recuiden que gustar es un poco diferente, no es I like, sino que si traduz más como something is pleasing to me. A mí añade énfasis aquí. Posteriormente, Elena hizo una pregunta de seguimiento, mostrando verdadero interés. Colecciono sellos antiguos de todo el mundo. Colecciono sellos antiguos de todo el mundo. ¡Qué interesante! Yo hago yoga regularmente. ¡Qué interesante! Yo hago yoga regularmente. Fijens en el uso de hego que viene del verbo hacer. Al tratarse de un verbo reflexivo, utiliza el pronombre reflexivo me. Regularmente se dice regularmente, que es una construcción muy común cuando se habla de rutinas. Un error común es olvidar el me, y que es necesario para expresar que están realizando la acción sobre sí mismos. Pasemos a la explicación de Carlos. Eso es genial. ¿Te diviertes mucho? Eso es genial. ¿Te diviertes mucho? Sí, me divierto mucho. Es relajante. Sí, me divierto mucho. Es relajante. Aquí, Carlos USA divertir to have fun. Nuevamente, un verbo reflexivo, entonces necesitamos el T. La respuesta de Elena USA me divierto, indicando I have fun. Recuerden que el pronombre me se refiere a Elena. La palabra relajante es un adjetivo útil para describir actividades que disfrutan. Este breve intercambio demuestra cómo construir una conversación completa sobre hobbies. Yo también. ¿Tienes algún otro hobby? Yo también. ¿Tienes algún otro hobby? Sí, me gusta mucho la fotografía. Sí, me gusta mucho la fotografía. Carlos pregunta tienes algún otro hobby? ¿Qué significa do you have any other hobbies? Luego, Elena responde con me gusta mucho I'm really into it. Noten el me otra vez. Esta frase es excelente para mostrar un interés genuino en los hobbies de alguien. Es más sofisticada que simplemente me gusta. Revisemos algunas palabras clave. Genial. No tengo mucho tiempo para mis hobbies. Genial. No tengo mucho tiempo para mis hobbies. Carlos expresa la falta de tiempo con no tengo mucho tiempo. Esta frase es muy útil para explicar por qué quizás no pueden dedicarse a sus hobbies tanto como desearían. El uso de mucho indica a lot. La rápida respuesta de Elena yo tampoco, me neither, muestra acuerdo. Siempre hay que cuidar el orden de las palabras y la estructura de la oración para sonar más natural. Pero disfruto mucho de leer. Pero disfruto mucho de leer. Today, we'll introduce the subjunctive mood, specifically how to use it after verbs of hope or desire like esperar to hope, wait.
The subjunctive is triggered when expressing uncertainty or a subjective feeling about a future event. For example, espero que te guste means I hope you like it. It's a more formal and nuanced way to express hopes and wishes than the indicative. Esperas que mi colección de sellos te guste. Esperas que mi colección de sellos te guste. Excellent pronunciation, Anna. Notice how gust is the subjunctive form of gustar. After espero que, we must use the subjunctive. This highlights that your anticipation of their enjoyment isn't a certainty, it's a desire or hope. Remember, the subjunctive often indicates subjectivity, emotion, or a situation that's not yet factual. Espero que puedas venir a mi exposición de fotografía. Espero que puedas venir a mi exposición de fotografía. Very good, Benito. Again, see the subjunctive putas. You're expressing a hope that Anna will be able to attend. It's not a certainty, it's an invitation and a wish. The subjunctive form subtly shows that you are not guaranteeing her attendance, but you desire it. Mastering this distinction is key to fluency. Ojalá que me puedas mostrar tus fotos después. Ojalá que me puedas mostrar tus fotos después. We're going to introduce adverbs of frequency that go before the verb like siempre, a menudo, nunca. Remember that the placement of these adverbs slightly changes the emphasis compared to English. Also, note how they modify the verb's meaning, giving a more specific indication of how often an action occurs. These will enhance your descriptions of hobbies. ¿Con qué frecuencia practicas la fotografía? ¿Con qué frecuencia practicas la fotografía? Excellent question, Anna. Notice how the adverb con frecuencia naturally flows within this sentence. Another thing to highlight is that while a menudo is also correct, con frecuencia sounds a bit more formal and polished. We'll also discuss how these adverbs change the meaning subtly. Siempre indicates an action that always happens. A veces salgo a hacer senderismo los fines de semana. A veces salgo a hacer senderismo los fines de semana. That's a great example, Benito. The use of a veces perfectly conveys that hiking is an occasional activity for you. It's important to remember that adverbs like a veces don't change the verb conjugation, unlike in some other languages. Pay attention to the sentence structure. The adverb sits comfortably before the main verb. Nunca he probado la cocina tailandesa. Nunca he probado la cocina tailandesa. Today, we'll be learning how to compare hobbies using comparative adjectives, both regular and irregular. We'll look at how to say things like photography is more challenging than collecting stamps or yoga is easier than hiking. Pay close attention to how the adjective changes depending on the gender and number of the noun it describes. This will enable you to express subtle nuances in your preferences. ¿Crees que la fotografía es más creativa que la jardinería? ¿Crees que la fotografía es más creativa que la jardinería? Excellent. Notice how Más creativa. is formed by adding mas before the feminine singular form of the adjective creativo creative. Remember, adjectives change to agree with the gender and number of the noun they modify. Jardineria is feminine singular, which is why we use mas creativa. Be mindful of irregular comparatives when encountering them. We will cover those shortly. La jardinería es menos exigente que la pintura, ¿no? La jardinería es menos exigente que la pintura, ¿no? Perfect. Here, you're using menos to indicate a comparative of inferiority. Menos exigente. Means less demanding. Note that menos does not change based on the gender or number of the noun it modifies, unlike mas. This is a crucial distinction to remember for accurate comparisons. Well done on demonstrating the difference. Now, let's introduce prefiro, which means I prefer. This verb is irregular in the present tense, so pay attention to its conjugation. We'll practice using it to state which hobbies you favor over others. It sets the stage for expressing more complex opinions and making informed choices about your leisure time activities. Prefiero el yoga a ir de compras, definitivamente. Prefiero el yoga a ir de compras, definitivamente. Excellent. Notice the yo form. Yo prefiero. Remember that prefiro is irregular and doesn't follow the standard o ending for yo conjugation.
Practicing this conjugation is key, as you'll use it frequently. Using a before the activity you prefer reinforces the comparison. A mí me gustaría más practicar la cocina que ver la televisión. A mí me gustaría más practicar la cocina que ver la televisión. Today, we'll focus on adding more expression and excitement to your hobby discussions. We'll introduce phrases like me apasiona and no hay nada como to convey a strong emotional connection to your interests. Pay close attention to intonation, as it significantly affects the impact of these expressions. We will also explore ways to describe how a hobby makes you feel. No hay nada como la sensación de terminar un tejido. No hay nada como la sensación de terminar un tejido. Excellent. No hay nada como. Literally translates to there's nothing like. It's a powerful phrase to express how something is incomparable or how much you cherish a certain experience. Notice how the intonation rises slightly at the end to emphasize the uniqueness of the feeling. Try practicing the rhythm. Me apasiona la restauración de muebles antiguos. Me apasiona la restauración de muebles antiguos. Perfect. Me apasiona. Means it's my passion or I'm passionate about. The me here acts as an indirect object pronoun, indicating that the passion is directed at something. This construction is common in Spanish to express strong feelings about activities or subjects. Remember to emphasize apasiona. A veces coleccionar sellos es un poco solitario. A veces coleccionar sellos es un poco solitario. Good observation, Anna. It's important to be able to express not just the enjoyment, but also any challenges or less positive aspects of a hobby. Using adverbs like A veces. sometimes adds nuance and realism to your descriptions. Remember that hobbies aren't always sunshine and rainbows. Entonces, ¿qué haces para no aburrirte coleccionando? Entonces, ¿qué haces para no aburrirte coleccionando? Excellent question, Benito. It shows you're thinking about how people overcome potential drawbacks of hobbies. Notice the use of Para no. in order not to, a useful construction to ask about solutions or strategies to avoid something negative. The verb aburrir is reflexive here. Busco información en línea y participo en foros de coleccionistas. Busco información en línea y participo en foros de coleccionistas. Today's focus is on expressing uncertainty about future hobbies or plans. We'll introduce phrases like no sé si and tal vez to indicate you're not completely sure about something. Mastering these phrases shows you can express tentative ideas and avoid making firm commitments prematurely, a vital skill in conversations. No sé si me apuntaré al club de fotografía de este año. No sé si me apuntaré al club de fotografía de este año. Excellent. Notice how no sé si is followed by a verb in the infinitive, expressing the uncertain action. For instance, you're unsure whether you'll join the club. This construction is commonly used when discussing plans and ambitions. Remember to pronounce the C clearly. Tal vez empiece a practicar el surf en verano. Tal vez empiece a practicar el surf en verano. Very good, Benito. The phrase tal vez introduces a possibility, a somewhat likely scenario, but not definite. It's softer than saying voy I am going to pay attention. That tal vez can also be placed at the beginning of the sentence. Tal vez veit carries the same meaning of expressing uncertainty. ¿Crees que tal vez debería probar la cerámica? ¿Crees que tal vez debería probar la cerámica? Excellent question, Anna. You've seamlessly combined crees que with tal vez. It shows nuanced expression. Note that the que is necessary to introduce the subordinate clause after crees. This demonstrates a good grasp of sentence structure and a natural flow of conversation. It's clear you are seeking advice with hesitation. No sé si encontraré tiempo para aprender a tocar la guitarra. No sé si encontraré tiempo para aprender a tocar la guitarra. Ho mi interesse per la musica. Ho un interesse per la musica. Pratico yoga ogni giovedì. Pratico yoga ogni giovedì. Colleziono francobolli da molti anni. Colleziono francobolli da molti anni. Partecipiamo a eventi sportivi nel fine settimana. Partecipiamo a eventi sportivi nel fine settimana. Very good.
You've successfully used gustar to express preference. The construction amai mi